Pafo Brayoh ni calling depending on which side of the receiving end. Cause naweza sema this and that kuwa Udi. Ndo nimeamua kubring up Udi descendant wa Daudi. Alikuwa big star juu akizaliwa watu waliona star bigi. Kuborn out of a virgin daughter na huyo son ndo taa kwa hiyo regime ya giza. Bila worry alizaliwa place risky, but kulikuwa Joseph na Mary. Alikuwa deal major after your birth kwa manger. Hakuna manager angeza kumhandle. Ilibidi watume 3 wise men. Juu alikamkuu wa show na King Muoga aliamurisha soldiers kwa kuwa show. Christ turudishe kwa spoken word. Hey Buddha, yeah. Naoma sana. That's Pafo, Brayoh, Mike. This is The Buzz. So let's just jump straight into the interview. You're a spoken word artist, yeah? What inspires you? Because that piece, Mr. you're talking about Daudi, Yesu. So, okay, first of all, I believe that Jesus was a spoken word artist. Alikuwa poet. So na try to kuonesha watu kwa hiyo macho yake pia vile alikuwa akiona vitu. What do you mean by that? Why do you think he was a poet? Because he used parables, proverbs, and he was humble. Kuna kitu umesema tu saizi ati seeing the world through the eyes of a poet. Yeah. Wataka kuniambia a normal person and a spoken word artist wanaangalia the world differently. Yeah. Not even a spoken word artist. An artist lazima uangalie vitu differently. Ndio uweze kuileta into another form what you entertaining na bado ni catching. Yeah. Everything is art. So lazima we interpret differently. Yeah. Like a tragedy inaweza kuwa like an opportunity to tell a story for you. Yeah. Everything should be an opportunity for an artist. That okay in the desert. Hapo unafaa ugather information mingi sana. So how did you start? How did you get into the spoken word art? Okay, how did I get? First, after the mother's push, kuzaliwa. But professionally, sasa nimekuwa naifanya 5 years professionally. Yeah. Just work smartly, you'll succeed. It is an idea brought up by lazy people to deprive unending effort. And this is how I'm ending this record. It would be a better phrase to say, work hard smartly. Because brains alone cannot beat muscle. Brains need muscle to beat muscle. So before this quote is crumpled, let me commit arson to this illusion castle built in the air. And I, Pafo, I'll perform and pass on this piece as a person in his true persona. A lot of spoken word artists like telling me that. From birth, you knew you were an artist. But when did you write your first rhyme? My first rhyme? Okay. I used to love a lot of slave music, like reggae, slavery music, reggae. Why do you call it slave music though, before we continue? Slave music, because a good music is music for the oppressed. Yeah, expression for the oppressed. You'll find reggae, hip-hop, anything done out of pain, inakuwaga powerful sana. Kitu yote imefanya out of pain, inakuwaga powerful sana kwa masses. Sasa nilikuwa nazipenda sana zilikuwa zinanigusia. Pole pia mimi kuimba songs za watu alafu unaona pia mimi naweza fanya. So it's from songs. Yeah, you must get inspired to inspire. Interesting. So how come you didn't become like a musical artist? You became a spoken word artist. I've tried doing music, but I'm not powerful there. Not so powerful like when I'm doing a spoken word. So your power is in speech? Yeah, my power is in speech. I find I can reach a lot of audience when I'm doing spoken word. Do you remember when you found this out? When was the first time you stood in front of a few people, whatever number, then you said your first poem? Okay, hapo high school ndo teacher akaniambia watu wataenda tu ni performances. Ni maperformer. So nikaandika tu ile kujisukuma nichukue. Akaniambia nani amekuandikia hiyo? Kitu ilikuwa. So akanipea chance ndo nikaenda nikaperform kama number 2. Nikastuka juu hata nikashinda. Mimi pia watu wanaweza nisikiza. From then nikaanza kufind interest, kuanza freestyle hata mbele ya watu kujenga rhyme. Nikaanza kuona watu wako mind blown na hizo tunafanya. After high school kuclear shuleni nini nikaacha kidogo. Then spoken word ikaanza kugrow. Nikaanza kutafuta place naweza perform churches, high schools nini. Kukama hapa pale ilinigrowisha sana.
Hebu niambie kwanza about Pal. Okay. Pal exactly ni sanctuary ya mapoets. Wana come up ku brainstorm, ku talk about different things, ama one thing in different ways. Alafu una grow tu ukiwa na watu mko na the same school of thought. Utagrow sana. So kuna mtu mwenye alikufunza delivery? Yeah. Juu sikukuwa ile actual kabisa, sikuwa nini kabisa. Sasa Kenneth B alikuja juu kuna experience, akaniambia hivi so na hivi. Kenneth B is like the mentor ama? Yeah, if I can say, but at least I'm a teacher. Naweza sema ni teacher pia kidesign. The teacher. Amesaidia pale. Ndio mtu akuwe like a successful spoken word artist from your experience. Unaona mtu anahitaji nini? Good listener and a good observer. Lazima observe vizuri. Lazima observe vizuri. Hauwezi anza tu kuongea kitu tu eti lazima ndio ule mtu ashangae wewe umeionaje hivyo. Lazima kuwe good listener yani. Alafu hauwezi kuwa a poet kama preach love. Lazima finally preach love. The world is full of pain. Lazima preach love. Finally. Hiyo ndo foundation. Shida ni nini? After boy wangu ni mambo yake IGP, ni hard ya ku earn a living. Aliamua to go the easy way. So natambua easy way msee utengeneza do kwa njia haramu. Aliamua to live by guns and let bygones be bygones. Flash forward ilifika point, makarao walitokea kama wamemiminia risasi. Jua kuchunga maisha, akageuzwa kichungi. Sasa kwa matanga yake, watu wanaomboleza kuuliza shida ilikuwa nini. Jua shida ni nini. Hata wewe pia kuna time umeshikwa, haujui shida ni nini. Ukapelekwa kwa jela bila masharti, aisuit kesi yako. Judge akakupea sentence, haina letters, ina namba ya time unafaa kuserve behind bars. Ukiwa huko ndani unajiuliza shida ni nini. Jua shida ni nini. Ndio Kenya ulikuwa na maanisha ukisema slave music when you were referring to reggae. Yeah. Because hapo ndo I think kulikuwa na disconnect nilikuwa jaribu kuelewa. Somehow ni. So kwa nini ni ito, hata kwanza tuende hapo, hata tu backtrack kidogo. Kwa nini ni ito slave music kama it's all about love? Kwa nini ito slave music? Okay, mimi na believe kwa hii dunia kidesign si watu kwa slaves. Lazima uko na master mahali. Hauwezi kuwa tu eti ni free tu hivyo. Lazima tu uko na master mahali, hata wewe kuna mkubwa wako mahali hivyo. So but kuna watu wamepata oppression mingi sana. So the only way to express unapata ni through art zio alianza. So bado ni kurudisha tu kwa ile point yangu. There is something powerful about doing things out of pain. Alafu ifanye in a positive way, utaleta kitu poa sana. Interesting. So once ulipata mentorship ama teachings from Kenneth B and Pal, uli branch out aje now as your own as an artist? Okay. Currently sasa hivi tunaongea kuna album nawakia. Alafu bado kuna cocktail bado tumefanya na watu wa Pal kadhaa, inaitwa Sabuni ya Lodging. What do you mean by cocktail? Cocktail ni a lot of poets. Tumekuja tukafanya album inaitwa Sabuni ya Lodging. You know, ogea. Why the name though? Juu watu wengi wameogea hapo. Ni noma sana ikitoka. Actually utaipata, promise utaipata. Ni kitu dope sana. So ni different artists wako hapo? Ni different artists, yeah. Different poets wamekam na ku brainstorm na ku tuonesha tu vile na meditate vitu. Hiyo Sabuni ya Lodging iko na a specific theme? Yeah, hata kuna pieces hapo za Sabuni ya Lodging. Zinaongelea kuhusu hiyo sabuni ya lodging. Sasa ukisikia utajua. Unajua unaweza sema Sabuni ya Lodging upate kumbe unapata ka imagery fulani. Kuna imagery tumetengeneza hapo about hiyo Sabuni ya Lodging. Mtu anaweza pita usikia ananuka Sabuni ya Lodging. Akulala kwake. Very tough. Na wewe as an individual artist? Mimi pia kuna hiyo album nawakia. Na mtu anazipata aje? Hiyo album bado sija release. Actually inamaliziwa last touches. By say tuko February, April itakuwa out. How do you give out your art aside from like live performances? Unaweza kuna wale like anaitwa Prince E or something. Prince E. Unajua anakuwa kwa YouTube. Are you doing the same thing? Alafu kuna spoken word artists wengine wanaweka like a guitarist in the background ama a vocalist. So how are you delivering your art? Kwanza hiyo kufuse
music na spoken word inakuwa kitu poa sana, inaleta utamu mwingine tena. But mi zangu tu na prefer kukam hivyo raw. As in nothing else, no background vocals ama music, just saa zingine meditation na kushow hii come to raw hivyo. Nishai try but bado I think na need workout kwa instrumental sana. Kuna watu wanakuwa nasema spoken word artists wanafaa kujita rappers. It's more or less the same thing. What do you think about that? Yeah, tuseme rap ni rhythm and poetry. Kuisema tu hivyo rap, yani ni rhythm and poetry. So somehow inaweza kuwa hivyo. But with spoken word, tena ni game ingine tofauti, unajua? Like hakuna glitz and glamour sana. Depending on the artist. Spoken word artists kuna wengine wanaongea about different weird things, you know. So it's not really about what you're talking about, it's the delivery and what it is you're doing, because it's speech, yeah? Ndio maana I refer to as rap. Rap, yeah. But mimi nasema maybe spoken word ni ukwe themed. Alafu rap unaweza mashakura, yani weke vitu mingi tu hapo. Unaweza ongea kwa piece moja, unaweza ongea siasa, demu yako, landlord, yani unashangaa huyu jamaa kwa ngoma moja anaongelelea kila kitu. But with spoken word nikisema anaongelea juu ya hii kiti, inafaa kuwa from top to bottom hii kiti nimeongelea. Maybe hiyo ndo mimi nadhani maana perception yako. So it's not really about the talking part, it's the theme, according to you. Mi kwangu nasema ni theme. Spoken word artist anakuwa themed sana. Ako themed. So watu wanaweza pata wapi your stuff as we anticipate sabuni ya lodging? As you anticipate sabuni ya lodging. Kwanza kujeni Pal. Where's Pal? Pal liko Kenya National Theatre. When exactly? Every Thursday. Every Thursday. From 1:30 to 5. Yeah. 1:30 to 5. Yeah. PM, yeah. 1:30 to 5 PM. And utapata variety ya art, hata si spoken word peke yake, pia kuna singers. Tunataka pia music ni diverse, watu wengi wa perform. So but karibuni. So mtu akitaka more stuff, more spoken word art from Pafo Brayoh, anazipata wapi? Okay, social media niko Facebook Pafo Brayoh na Instagram pia Pafo Brian. Alafu YouTube pia unaweza andika tu Pafo Brayoh, kuna stuff nimedo. And then every Thursday from 1:30 to 5 mkuje KNT, kuna event inaendelea inaitwa Poetry After Lunch. Pal. Umekaribishwa sana. Sasa asante sana. Tutamaliza na piece ya Pafo Brayoh. Up next after that is the gossip segment. Sidhani kama kuna roundabout ukiwa kwa crossroad. Highway to the grave inaongeza weight kwa grief. Black spot ina flow blood mingi sana. Nikai period hakuna leopard. Zebra crossing. Hizi lines za black zinatufichia white. For a while, wa hit the road, Firestone, designated driver ndo mewasha. Vile gari imekanyagwa, kijitia speedometer inaenda kuvunjika, ina indicate hazard. Traffic police, usignore makosa juu ya tamaa. Hii si modeling na kuna slot ya misconduct. Kujenga barabara sio tu kujenga tarmac. Road communication inaweza save more lives than 911. Turudi bako ile gari direct clutch amekanyaga. Ana ignore road sign, hiyo ni road sign, mbele kuna danger. Passenger wako sober as a judge. Makanga amekuwa court na makali, ana play low kwa kupitishia dere maji straight through the window. Nikafta wakulie PS vako, dere na konda wako serious, wanaleta hizi mchezo kwa PSV.